Good evening, dear friends. Welcome to lesson 34 of the pre-intermediate level, and we're starting with the intention. Rabbi Abraham Ibn Ezra Yesod Morah. Now pay attention and know that all the mitzvot commandments that are written in the Torah or have been accepted, which the forefathers had established, although most of them are by actions or with the mouth, they're all in order to correct the heart, for the Creator wants all the hearts and understands every inclination of the thoughts. Rabbi Avraham ibn Ezra Yesod Мора. Теперь обрати сердце свое и узнай, что все заповеди, записанные в Торе или принятые, которые были установлены нашими отцами, хотя большая часть их исполняется в действии или устами, все они призваны исправить сердце, ибо все сердца требует Творец, и всякое стремление мысли понимает Он. And our intention is to unite and delight the Creator. И наше намерение объединиться и насладить Творца. So last time we read and translated that article called monkeypox about a certain disease that is spreading around, and we answered some questions. We learned some new words, answered some questions, and now our homework was to do exercise 2 and be ready to discuss how can we prevent the spread of new viruses. So let's see who can actively participate. I can see that Yulia can. Yulia, Tamara, Olga. Okay, so Yulia, Tamara, and Olga. So let's match the synonyms first. Yeah. So number 1, Yulia, what is it? Threat, danger, угроза, опасность. Danger. Very good. Threat, danger. That's right. Okay, number 2, Tamara. Potential, possible. Very good. Potential, possible. Потенциальный, возможный. Yep, very good. Number 3, Olga. Detect, found. Detected. Detected. Found. Good. Found. Обнаруженный, найденный. Well done. Это третья форма глагола. Number 4, mild, Юля. Mild, not serious. Not Мягкий, serious. Good. serious. Right. Accelerate. Accelerate, speed up. Good. Ускорять и ускорять. Ускорять скорость, повышать скорость, ускоряться. Good. Number 6. Ольга. Fatal. 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 Deadly. Deadly. Very good. Deadly. Fatal and deadly means смертельный. Right. Number 7. Юля. Exhaustion, weariness. Weariness. Yes. Good. Усталость, истощение. Very good. Yep. Number 8. Spread, pass on. Good. Распространять, передавать. Передавать. Very good. Number 9. Оля. Figure. 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 Number. That's right. Here it means number. Figure может означать и фигура, да, но здесь это означает цифра. Figure, number.
Okay, and number 10. Юля. Tracking, following, Following. following. Слежение, отслеживание. Right. Или следящий, следующий за кем-то. Good. Okay, now following that text, let's try and speak about viruses. You can say, what do you think about viruses? You can say, where do you think they come from? And how can we prevent the spread of new viruses? So just start with a plan. When we discuss something, we always start with a plan. Like you can say, what is a virus? Then where does it come from? Not just this virus, any virus, right? You can talk about any virus. Where does it come from? Or what are viruses? Where do they come from? And how can we prevent the spread of new viruses? Okay, Tamara, would you like to start? У меня очень большой рассказ. Okay. One moment. I believe monkeypox is a new international performance of global government. World Health Organization is organization that fulfills the will of the global government, the destruction of humanity. Bill Gates and Klaus Schwab said about this. Therefore, in order to protect yourself from inverted disease, you should not tracking the spread of cases of the disease around the world. Do not allow fear to be present in your head. And if you have symptoms, fever, rash, exhaustion, Exhaustion. exhaustion, you should be treated at home, only at home. When I was sick with coronavirus, I was cured with solutions of baking soda, salt, solution salt, tea with lemon and ginger. That's all. I believe that it is absolutely impossible to make a vaccine. The vaccine is genetically modified. Modified, yeah. Modified. This is dangerous to health. To health, to people's health. Health. Listen to Doctor of Medicine of Science, Professor Dmitry Ivanov, academician of medicine Alexei Ritchko, and others. All countries must withdraw from the World Health Organization. This is all. That's great. Thank you very much. It's very valuable. Очень ценно. Actually, we're on the same page. Мы на одной волне. On the same page. To be on the same page, как бы иметь одинаковые, буквально быть на одной странице, да, means to have similar opinions. It is very beautiful. Great. Thank you so much. It was very, very full and exhausting. It was very comprehensive, полноохватывающе, and
well constructed essay. Хорошо написанное эссе. Great, thank you. Оля, would you like to share with us about your I have small opinion. It's okay. I think scientists should study new viruses. Humanity must follow recommended on doctors to present new epidemics. To prevent To new prevent epidemics. epidemics, right? We must all unite in the fight against new disasters. Right. Okay, that's great. Thank you so much. Yulia, would you like to share your ideas with us? Вот тут такое эссе, в общем. How to stop another. Это навеяно как бы ковидом, ковидной вот этой серии. Вот. How to stop another planetary madness called monkeypox. The first, don't panic, keep calm. The second, think about the good. The third, do exercise. Так, четвертое, the fourth, да, по-моему? Okay, the fourth point. To eat healthy food. The fifth, connect with other people in right intention. Great, thank you so much. That's great. Okay, I can see that Rasa has joined us and Valia is listening. Okay, Rasa, would you like to share with us about ways of preventing new viruses? If you thought about it, it was our homework. Сори, я пока слушаю чуть-чуть. Okay, great. Anyway, I apologize. Just a second. I have to take a sip of water. 5 sentences. 5 предложений еще было задано. Yes, 5 sentences, please. Yes, share your 5 sentences with the new words. Tamara, your sentences. If a person works hard physically, he has a muscle Muscle ache. muscle ache and Exhaustion. Right. Exhaustion. Great. Squirrels are beautiful animals, but surprisingly, they belong to the class of rodents. Right. They usually come to my dacha in the spring. Very good. Yeah, wonderful. High fever, rash are symptoms. Fever. High fever, rash are symptoms of many diseases. That's right. Diseases. You are reported through the media, the internet, and TV. Right. News are reported. Новости. It's always news, but it's not are actually. It's news is. Strangely enough, the word news is. News — это слово, оно хотя во множественном числе. Давайте напишу, чтобы осталось. Но оно считается как единственное. News is reported. News is reported. Right. Okay. If a person is on high alert, in fear, he will definitely get sick. Definitely get sick. Yep. Yes, get sick. Good. That's all. Thank you so much. Oля, do you have any sentences to share with us? I
be concerned about my I'm son. concerned. I'm concerned. I'm concerned about my son when he going to school. When he goes to school. Goes to school. If you talk about the future action, I will be concerned I will be concerned. And about my son when he goes to school. Right. She has fever and muscle aches. She has H, fever and fever, muscle aches. aches when she was ill. Right. She had fever and muscle aches when she was ill. Good. Okay, thank you, Yulia. Your sentences? My sentences. 13, it's my happiness figure. 13 is my happy or my lucky. It's better to say my lucky number. My lucky. А здесь уже как бы устойчивое, да, наверное, какое-то выражение? Yes, lucky number is like a idiom, как идиома, как устойчивое выражение, right? Окей. Так, the tracking of parcel did not speed up its delivery. Very good. Отслеживание посылки не ускоряет ее доставку. Yep, that's right. Good. Okay, and today we're going to do a little bit of translation. Сегодня мы поделаем чтение и перевод, reading and translation. How do we translate? Let's revise. Давайте повторим. We already talked about it, how to do translation, especially Kabbalistic translations, right? These are all short articles from Rav's blog. So they're all in our topic. And so what do we do when... Okay, I'll explain it in Russian. Что мы делаем, когда мы переводим текст? Любой текст. First of all, we scan it. Прежде всего, мы читаем его быстро. To scan – это значит быстро прочитать, right? We scan the text and mark all the words that, excuse me. I apologize. And we mark all the words that look unfamiliar to us. Мы отмечаем все слова, которые кажутся незнакомыми, right? We can read it very quickly. Just look at the first line. Yulia, any unknown words? A connection through the times. Так, All the связь words через... familiar? Ага, Yeah, you don't have to translate. Just say if you see any unknown words. Окей. Так. The emptiness of the... A spacecraft. We mark this word. Wide. Sorry, I have some problem with my Google Docs, so I don't know. I probably have to, yeah, I'll mark them like this. Spacecraft, yeah, spacecraft. Next. Wide. Wide, okay. Any more words in this sentence? Wider, наверное, будет производная от wide, да? Wide, yes. Так, так, and then distance between there is... Вот так, or rather, rather. Right. Okay. Все. Okay, good. Now look at the second paragraph. Tamara, look at the second paragraph and please tell me the words that you don't know. Railroad – это дорога, по-моему, какая-то, да? Железная дорога. Oh, sorry. Железная But дорога. yes, if you're not sure, we can always mark it. Yeah. We mark all the words that we don't remember, even if we saw it, but we're not sure. Right?
Trolleys. Right, trolleys. What else? Trams. Это что-то с лошадью связано, да? Yes. It's okay. Now we are not translating. We're just trying to figure out which words we don't understand. We don't know which words seem unfamiliar. We just marking the words. Shields. What is wheels? Wheels. Okay. Очень знакомо, но я не помню, что это такое. That's all? What is width? Do you know the width? Width as well, yeah. Okay. Tracks. Tracks – это, наверное, между путями в Великобританию в 5 feet. Okay. Well, Что we'll такое mark feet? it. Я не помню. Такое очень знакомое слово. Foot, feet, да, то есть 1 foot, 1 foot, 2 feet or 5 feet. Это футы как измерение, длина. Ну, я так понимаю, что это расстояние между дорогами. Tracks – это дороги. Okay, not exactly. And maybe Yulia and Rasa and Ola, maybe you can find some other words you don't know. Все так же. Okay. Значит, у меня зависает Paved, Paved. right? Paved. Okay. Military chariots. Military chariots. Chariots. Так, white мы уже отмечали. Lead. Lead. Well, you have to look at the form, right? You have to not just the word. If it's a verb, it can be different forms. Here is like word. Spacecraft. Мы уже отмечали, по-моему, spacecraft. That's all. What is behind? Позади. Сзади. Horse is behind. Сзади лошади. No, it would be behind a horse. Behind a horse. Not horses. Here it means, sorry, задница лошади. Зад. Я подумала, как это нормально. Как это обозвать? Ляжки, не ляжки, что это? No, зад. Зад лошади. Okay. So we mark the words. We have to do it straight away. We don't start just translate from the beginning. Мы не начинаем просто бросаться и переводить. Мы сначала берем как бы отрывки, да, то есть и отмечаем незнакомые слова, потому что одни и те же слова могут много раз повторяться. So, У лошади. это не круп, ну как бы, да, возможно, круп. Then we don't know these words. We go to my favorite, multitran, right? It's quite good because it's very extensive, and we just use the words, right? Sorry, we don't just put the words straight away. We start translating. Rasa, are you with us?
Can you talk? Okay. Yulia, can you start? A connection through the times. Связь сквозь время. Very good. Posted on November 8th, 28. 2008. 2008. 08. Yeah. Опубликовано 8 ноября 2008 года. Right. There are two engines on the Kennedy spacecraft. It's each engine 5 feet wide. Right. So we don't know what spacecraft is. And the great thing is to write it down as well. Не просто как бы ищем, но и мы прописываем эти слова себе, чтобы они у нас были как бы словарик этого текста. Потому что нам, если в этом тексте есть это слово много раз, да, то есть мы можем вернуться, чтобы заново не искать. So, spacecraft, космический корабль. Тут есть много разных значений, но тут космический корабль или космическое судно. Right? So, can you translate? There are. Есть космическое судно с двумя двигателями. Есть два. Есть два двигателя на, наверное, космическом судне Кеннеди. Right. Which engine? Which engine 5 feet wide? Так, которые? Each, каждый. Каждый двигатель 5 футов. Так, мощность, наверное, wide. 5 футов wide. Let's have a look. And we write it down. Мы его прописываем, да, чтобы оно у нас было. Wide. 5 feet wide. Широкий. Ширины. Да, то есть, как мы переведем? Каждый двигатель 5 футов Шириной. ширину. Например, Ширину. Right. Let's continue. Please, Tamara. The spacecraft engineers wanted to make the engines wider, but couldn't. Right. Космический корабль двигает. No, engineers, not engine. Who's an engineer? Двигатели же, от слова двигатели. Engine, да, это двигатель. Engineer. Если мы не уверены. Сооружены. Engineer – это инженер. Давайте его отметим. Ага, ясно. Окончание R, поэтому Engineer, профессия. да? Окей. Значит, инженеры космического корабля хотели сделать двигатели широкими, Wider, но более не широкими, смогли. более широкими. Более широкими, но не смогли. Right, good. Okay, Оля. That because the engineers Engines. that because the engine were delivered by railroad and the distance between the rails was only 5 feet or Rather. 4 feet 8.5 inches. Why? Right. Это, наверное, потому, что двигатели были доставлены по железной дороге. Good. И расстояние между рельсами было 5 фунтов. Было только 5 футов. Вот это райве. Or rather. Рава. Или, давайте посмотрим. Я, конечно, могу вам сказать перевод, да, но мы это
делаем, как бы мы делали. Или скорее точнее, можно сказать, вернее. Точнее, да? Да, или точнее, вернее, или точнее. Точнее, 4 фунта и 80... Фута. фута. 4 фута и, наверное, 85 после запятой, да? 8,5 inches дюймов. Да, тоже Это дюймов. дюйм. Inches. Это inch это 3,5, примерно 3,5 сантиметра. Фут это примерно 30 сантиметров. 33 сантиметра примерно. Он спрашивает, почему. Right, good. Okay, so we have new words: spacecraft, wide, engineers, or rather, and inches, and foot and feet. Okay, so why? Почему? Rasa, can you read? Okay, Юля, you got a very long sentence. Вам очень длинное предложение. Okay. It's because the American-made railroad was modeled after the British model, and in Great Britain, the railroad was modeled after the trolleys. Okay, let's translate. Okay. Так, это потому что эти железные дороги американские, как бы американские, да, сделанные в Америке. Yes, right. Американские железные дороги. Это потому что американские железные дороги были как-то смоделированы, были после британской модели. Ну, то есть тут не после, а как бы по, да, согласно британской модели. По британской модели. Так, и в Великобритании железная дорога была смоделирована или спроектирована так, согласно, да, или по подобию. Right. Так, trolleys. Trolleys. What is a trolley? Trolley, ну, здесь у нас как бы троллейбус, да, или трамвай. Или даже можно как вагонетка. Или как троллей, например, в супермаркете, это тоже тележка. Но здесь имеется в виду троллейбус или сервер, как сказать, тележка, да, тележка, может быть. Нет, не тележка, это троллейбус здесь означает. То есть в Великобритании железная дорога была смоделирована после троллейбусов, по троллейбусам, то есть. Окей, Юля. And the trolleys were modeled after horse trams, and the width of the width of the horse trams was specifically made so the wheels would fall into tracks. Okay, let's translate. Так, и троллейбусы были спроектированы по трамс. Horse tracks. Ну, это как бы трамваи, которые возятся лошадьми. Я не знаю, тут будет это слово или нет. То есть trolleys, они как trams, да, то есть троллейбусы. Конка, да, конный трамвай. Конка по-русски называется. Окей. And the width. Так, ага, это мы уже читали, да? Так, и width. Ширина, наверное. Ширина, very good. Width от слова wide, да, width. И ширина. И ширина вот этой вот конки была спецификация. Так. Specifically тоже отметим. Специально. Специально.
Так, специально сделано, so, Так, как чтобы колеса, да, wheels, чтобы по-моему. колеса, very good, wheels, колеса Would fall, попадали попадали в так, вот этот track. рельсы, tracks, Мгм. рельсы. And the distance between the tracks in Great Britain is 5 feet. Right, И расстояние между рельсами в Великобритании 5 футов. футов, right. So it started from here. So the American railroad was modeled, you can say, in the end after the tracks in Great Britain, right? So it was modeled after the British model, which was modeled after the trolleys, which were modeled after horse trams. So the distance between the tracks is 5 feet. Good. Tamara, next one. And that's because the roads in Great Britain were paved Mhm. by the Romans to fit the size of their military chariots, which Right, were 5 feet wide. right. И это и Потому потому, что и это потому дороги в это потому Великобритании что были, это и потому что потому что дороги в Великобритании были paved, я вот не знаю, что такое. Let's look up. Paved. Paved by. Paved by, я не знаю. Наверное, by — это творительный падеж. Глагол pave, как сказать, более не замащены, а как выложены камнем, да, то есть выложены камнем. To pave — это значит Мгм. мастить дорогу, то есть эти дороги были выложены камнем. Выложены камнем с помощью By the Romans. румынов, Римлянами. римлянами, Давайте отметим Romans. чтобы соблюсти размер их, Чтобы подойти под размер их. да, их military chariots. Что это такое? Military. Что такое military? Посмотрим. Military. Есть такой стиль даже в одежде military. Военный. Военные chariots. 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 Здесь она будет колесница, да, то есть тут много значений, но тут я Военная сразу... колесница. То есть, чтобы эти дороги подходили... Была 5 футов шириной. Right. И это является... Okay, continue reading. Продолжайте читать. And that's because the chairs were led by 2 horses, and this was the width of 2 horses behind. Right. И это потому так, что... Это потому что... Это потому, что колесницы приводили к 2... колесницы вели 2 лошади, и это было шириной 2 крупов лошадей. Right.
Right. Okay. So, Оля. So the size of spacecrafts engineers Engines. engines depend on the size of the horses behind. 200 years ago. 2000 years ago. Right. Итак, размер двигателя космического корабля зависел от размера лошадиных задниц 2000 лет назад, которые Right. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, so this is the connection through times. Связь времен. Okay, I hope you enjoyed the story. Next, who believes in God? Okay, we'll start the same. Начнем то же самое. Оля, can you look at the first paragraph and just find some words that you don't know? Okay, first sentence, second. Just a second. Obviously. Obviously, right? What is a parable? Parable. А я думала, кто спрашивает, так зовут. No, it's No? parable. Obviously, это, по-моему, очевидно. Yes, good. Sermon. Sermon, right? Sermon. Upon. Здесь фразовый глагол call upon. То есть мы не можем просто, это так как это фразовый глагол. Citizens. Punish. Immoral. Okay. Any more words? Any more unfamiliar words? Юля, Тамара? Okay. Ну, вроде бы понятно. Okay, second paragraph. Юля? Tremendous. Right. И вот следующее слово, наверное, читается thunderstorm. Right. Так, struck. What is lightning? Do you know what lightning? Так, lightning это, наверное, как бы легкий такой, облегченный. No. No, значит, будет lightning. And так, burn, наверное, как бы горел или ожог, что-то такое. Under the ground. Ну, ground это размер большой, значит, великий, да? To the ground это земля, до земли. Ну, скажем, это все выражение можно записать. Burn to the ground. Okay, good. Тамара? Church — это, по-моему, церковь. Church, церковь, right? Rejoicing. Rejoiced. Sweat. Sued. To sue. Sued.
demanding, Мгм. demanding. To demand, right? Дальше все понятно. Okay. And the last one, Оля. Hearing. 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 Так, judge. 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 Так, а based было уже отмечено. Нет. А, based это по два, по-моему. No, no, no. Basement. No? попал. А, basement это да, based. Evidence. Evidence. Appears. Right. That's all. Okay, that's all. Good. Let's translate. I'm going to help you, obviously, because we don't have much time left. Yulia, the first sentence. Read the title. Who believes in God? Кто верит в Бога? Right. Так, a parable once как прочитать? Once upon a time. Это как бы давным-давно. Once upon a time, in a small American town, a businessman decided to open a bar. Okay, let's translate. So a parable – это притча. Притча. Parable. Так, притча. Давным-давно в маленьком американском городе В одном, да, бизнесмен в одном. в одном маленьком американском городе бизнесмен решил открыть бар. Да, один бизнесмен, да, у нас как бы бизнесмен решил открыть бар. То есть все как бы новое, вся новая информация. Новый городок, новый бизнесмен, новый бар. Окей, good. Тамара? The problem was that the bar was on the same street as a church. Church. Проблема была в том, что бар был на той же улице, где и церковь. Right. Тамара, will you continue, please? Продолжайте, Тамара. Obviously, the church The church officials weren't happy about this, and at every sermon they called upon the citizens to protest the opening of the bar and to pray for God to punish the immoral businessman. Right. Очевидно, церковь официально... Church officials, церковные лица, да, церковные официальные лица не были счастливы от того, что от этого. И, officials это как бы официальное лицо, чиновник, да, то есть церковные служащие. Церковные служащие не были довольны от этого, и sermon это проповедь. Sermon. Проповедь. Проповедь. Момент. И каждую проповедь они to call upon, призывали всех горожан протестовать открытию бара и молиться Богу. Паниш, такое знакомое слово. Чтобы наказать. Чтобы наказать вот этого бизнесмена. Аморального Аморального бизнесмена. Right.
Okay. Оля. The day before the bar's grand opening, there was a tremendous Tremendous thunderstorm. 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 День до этого. За день до. День до этого. За день до большого открытия. За день до большого открытия. Бара. Да, bar's grand opening. Было вот это Tremendous, great. Сильная или огромная thunderstorm, гроза. Огромная гроза. Или сильная гроза. Suddenly, lightning struck the bar and it burned to the ground. Yep. Внезапно вот этот lightning, молния. Молния, наверное, да? Внезапно молния, наверное, попала в бар, да? И он загорелся. Ударила в бар, и он burned to the ground, сгорел дотла. Сгорел дотла. Right. Юля. The church officials rejoiced. The church officials rejoiced, but their festivities did not last long because the bar owner sued them, demanding a compensation for his loss. Так, представители церкви rejoiced. Joy, да, мы знаем, радость, возликовали от радости. Значит, вот эти вот представители обрадовались, но их festivities, празднества, тоже, наверное, было недолго, да? Их радость, да, то есть их празднование не длилось долго. Потому что бар, the bar owner, не знаю, что такое owner, владелец бара. Владелец бара. To sue, это значит преследовать в суде, подать в суд, подал в суд на них. Sue somebody, значит подавать в суд на кого-то. Подал в суд на них. Так, demanding. Demand, требовать. И потребовал компенсацию от вот этой потери, убытка. За свои убытки, да. Demanding, требуя компенсацию за свои убытки. Continue. Of course, the church officials denied any responsibility for the matter. Конечно, представители церкви отклонили. Отрицали. Так, отрицали responsibility. Что не причастность? Ответственность. Они отрицали любую ответственность. За случившееся, наверное, за да? это дело, for the matter, да, за это дело. Right, matter — это дело. Okay. And Tamara? After hearing out both sides, the judge noted, based on the evidence, it appears that the bar owner believes in the bar power. owner, it's one person. Bar owner believes in the power of a prayer, but the church officials do not. Right. Okay, let's translate. После слухов,
hearing, например. выслушивания, да, или после того, как Выслушивание выслушал. двух сторон. Мгм. Суд отметил, судья отметил, Based on, основываясь на основа на evidence, очень знакомое слово. Наказание, evidence, показания. показания, основанных на показаниях и It показал. appears means it seems. It appears. Что такое appears? Appears the same as it seems. Помните, мы брали it seems. Казаться нет. Да, кажется, что Кажется, что собственник бара считал силу молитвы, believes, верит в силу верит в силу молитвы. молитвы, но не делал, But the church officials do not. но не церковным служащим не понимаю тут. Короче, Но он... церковные служащие нет. То есть они не верят в силу молитвы. Yes. Okay? It means, but the church officials do not believe in the power of prayer. То есть, ну, они не повторяют одно и то же два раза. It appears that the bar owner believes in the power of a prayer, but the church officials do not. То есть он верил в силу молитвы, а церковные служащие не верили. Right. That's what the judge noted. So interesting. Yeah. Right. Okay. And we have a third text, but I think it's going to be your homework. Do you believe in life after birth? Let's start translating it, and you'll finish it at your own time. Давайте начнем читать, переводить, и вы закончите в свое время. Okay, Юля? Do you believe in life after birth? Вы верите в жизнь после смерти, наверное, да? Birth, рождение. После рождения. Death – это смерть, да? Birth – это рождение. Просто такой контекст интересный, необычный. Okay. In the belly of a pregnant woman, two babies are having a conversation. Так, a pregnant woman – это беременная женщина. In the belly, in the tummy, in the stomach. Точно, belly dance. В животе беременной женщины два ребенка. Младенца. Два младенца. Having a conversation. What does it mean, conversation? Разговор имеют, буквально. Имеют разговор. Разговаривают. One of them is a believer and the other is an atheist. Один из них other is an atheist. Atheist. Один из них верующий, а другой атеист. Right. Okay, Тамара? The atheist. Atheist. Do you believe? Atheist. Atheist. The atheist. Do you believe in life after birth? The believer. Of course, I do. Everybody knows there is life after birth. We are here in order to grow strong enough and prepared for what awaits us after it. Right. Короче, тот, который верил в Бога. Конечно, я... Да, то есть ты веришь в жизнь после рождения? Конечно. Я да. Каждый знает, здесь есть жизнь после рождения. Есть жизнь, существует жизнь после рождения. Right. Мы
являемся, We are here. Мы здесь Мгм. согласно In order to, для того, чтобы. для того, чтобы расти сильно, Strong enough. достаточно, Чтобы вырасти достаточно сильными. достаточно сильными и подготовиться для того, чтобы awaits, Для того, что нас ожидает после для того, них, что нас ожидает после рождения. после этого. Right. Okay. Оля. The atheist nonsense. We can be life They after. can't be. We can't be life after burn. Can you imagine how Imagine. Can you imagine imagine how this life would be? We believe them. I don't know all the details, but I believe with more light, and maybe we will walk and feed ourselves there. Right. Okay, let's translate. Значит, атеист, nonsense. Да, чепуха, ерунда. Чепуха, да? Мгм. Здесь не может быть жизни после рождения. Ты можешь себе представить, как какая-то жизнь была бы. Right. Может быть, да? Была бы. Была бы. Значит, верующий. Я не знаю деталей, Все детали. я не знаю все детали, но я верю, что больше света. Там больше света. Там больше света. И, возможно, мы будем гулять и питаться, наверное, самостоятельно там. Right. Будем ходить и сами себя кормить. Right. Well done. You have the rest of it to finish. Да, вот у вас домашняя работа закончится переводить самим, потому что здесь много незнакомых слов. And let's post this in our chat. Давайте это все будем выкладывать в чат, в общий чат. Okay? I hope you're very intrigued. Надеюсь, что вы заинтригованы. Очень. Yes. And Yes. great. Thank you so much for this lesson, for our efforts. Very well done. And this is the last lesson of this term. Это последний урок этого семестра, но и вообще последний урок этого уровня, потому что с следующей осени, с октября мы продолжим курс для начинающих, там, где мы остановились. У нас будет 2 занятия в неделю, поэтому мы будем бросим все силы для начинающих. Обязательно те, кто продолжал, приходите, потому что мы изучаем очень много всего, очень подробно, очень медленно. Мы ставим произношение, ставим грамматику, и мы продолжим дальше, да, то есть мы дойдем до elementary level, pre-intermediate, intermediate, то есть мы будем продолжать, пока не закончим intermediate level. Поэтому это будет очень тщательный курс. So stay tuned. Держитесь stay tuned. Okay, thank you so much. We'll stay in touch in the chat. And the closing excerpt by Abul Salam, Introduction to the Study of the 10th Sferot, letter 156, with a strict condition during the engagement in this wisdom not to materialize the matters with imaginary and corporeal issues. This is because thus they breach. You shall not make unto you a statue or any image. In that event, one is rather harmed instead of receiving benefit. Бааль-Сулам, предисловие к ТЭС, пункт 156. Существует строгое условие для занятий этой наукой – не овеществлять понятия мнимыми и материальными вещами,
потому что тем самым люди приступают заповедь «Не делай себе изваяний и всяческого изображения». Более того, это приносит тогда ущерб вместо пользы. Лихаем. Лихаем. Hi. Thank you, Лолочка. Thank you Hi, thank you. very much. Let's stay